సివియారిటీ అంటే సో 1 to 10 మనకు ఆర్క్ సైట్లో ఎలా ఉంటుంది సివియారిటీ, ఇక్కడ కూడా 1 to 10. 10 is high, 1 is low. Okay. So you can see SIP fishes scanner detection. Okay, అర్థమైందా? So these are the two important parameters which we should. So 3: device event category, device severity, device action. So ఇప్పుడు నేను let me load that device event category. సో ఇవన్నీ అటాక్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ అటాక్స్. Especially we will look for vulnerability more than I'm looking for only vulnerabilities. So ఇక్కడ చూడండి different types of attacks ఉన్నాయి. Scanning, exploitation, okay, remote code execution. So ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో SIP fishes, scanner detection, FTP, protocol evasion, RPC, port mapper, okay. So DRETEC, remote code execution, Cisco router unauthenticated configuration, Think PHP, remote code execution. Okay, so కనిపిస్తున్నాయా, అర్థమవుతున్నాయా? ఇవన్నీ అటాక్స్, అటాక్ పేర్లు అన్నమాట. సో మనకు ఫైర్వాల్లో అటాక్స్ కనపడవు, ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్, సోర్స్, డెస్టినేషన్, పోర్ట్ నెంబర్, అంతే. ఇక్కడ మనకు అటాక్స్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే ఐపీఎస్ బెస్టా, ఫైర్వాల్ బెస్టా అని అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? Firewall. Why? So why firewall is best? Here IPS is detecting the attacks and it is blocking, right? So everyone has its own advantage. So రెండు ఉండాలి. కొట్టి IPS కొనుక్కున్నా we may miss or end up with filtering out genuine traffic. అందుకని ఫైర్వాల్లో ఫస్ట్ ఏ ట్రాఫిక్ ఎలా అవ్వాలి, ఏ ట్రాఫిక్ ఎలా అవ్వద్దు అని డిసైడ్ చేస్తారు. ఐపీఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్లో అలౌ చేసిన ట్రాఫిక్ని కూడా ఇంకొకసారి వ్యాలిడేషన్ చేసి లోపలికి పంపించాలా వద్దు అనేది ఐపీఎస్ విల్ డిసైడ్. ట్రాఫిక్ని ఎండ్ సర్వర్కి పంపించాలా లేదా అనేసి. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లియర్ అటాక్ ఉంటే కంపల్సరీగా వ్యాలిడేషన్ చేసి వెళ్ళాలి. ఓకే, 99%. సో రెండు కావాలి, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ అనేది హ్యూజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద కంపెనీస్లో ఫస్ట్ ఫైర్వాల్ బట్టి we will filter out unwanted things, then we will send the filtered event to the IPS. IPS will again screen, it will detect the attack. Based upon the policies configured, it will decide whether I should allow the packet inside to the server or not. Okay, so this is how it works. So ilaga different types of attacks ఉంటాయి IPS లో. సో ఇవన్నీ అటాక్స్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇది ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు బోత్ ఫైర్వాల్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఈ రెండు
ఇప్పుడు అలర్ట్స్ ఎలా ఒక శాంపుల్ అలర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ పెన్ టెస్ట్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు, పెంట్రేషన్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక రియల్ అటాకే జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ టైంలో మల్టిపుల్ సిగ్నేచర్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి. సో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ రూల్ యూజింగ్ దిస్. సో నేను ఏదన్నా ఒక శాంపుల్ అలర్ట్ తీసుకొని సో ఇక్కడ ఓన్లీ చేంజ్ వచ్చేసి థ్రెడ్ ఓకే. ఇది మల్టిపుల్ ఐపీఎస్ సిగ్నేచర్స్ అన్నానంటే ఓకే. సో ఒక 3 signatures initially we will try. So 3 signatures from same source to the same destination. So 3 signatures. Signatures ఇక్కడ కామన్ ఏంటి? సిగ్నేచర్ ఫీల్డ్ డివైస్ ఈవెంట్ క్లాస్ రెడీ, అది యూనిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ యాడింగ్. ఇదంతా అర్థమైంది కదా జితేంద్ర? యూనిక్ ఫీల్డ్ అని. సో డివైస్ ఈవెంట్ కేటగిరీ, ఓకే, అది సిగ్నేచర్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. Okay, so device event category, the rest all will remain same. Okay, so name, message అవన్నీ. సో ఇది యూనిక్ ఫీల్డ్. సో అలాగే సో మోర్ దెన్ వన్ కాబట్టి just copying the signature name. సో ఇప్పుడు అలర్ట్ క్రియేట్ అయింది, పాలో ఆల్టో మల్టిపుల్ ఐపీఎస్ సిగ్నేచర్ ట్రిగర్. ఇలాంటి అలర్ట్ కానీ ట్రిగర్ అయింది అంటే ఎస్పెషల్లీ 5, 6, 7, 10 అలర్ట్స్ కానీ ట్రిగర్ అయినాయి అంటే షార్ట్ టైంలో నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ అటాక్ గోయింగ్ ఆన్ అనేసి. ఓకే, సో ఉన్నాయి. నేను తక్కువ పెట్టాను కదా థ్రెషోల్డ్, మామూలుగా 5 పెడతారు. సో ఈ ఐపీ నుంచి ఈ ఐపీకి ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లో మొత్తం 229 అలర్ట్స్ దగ్గర. ఇప్పుడు నేను ఇది తీసానంటే యూ కెన్ సీ 3 అటాక్స్ were detected. సో 3 అటాక్స్, ఓకే, 3 డిఫరెంట్ అటాక్స్. సో ఇప్పుడు if I take correlation detail chain,
సో 193.218.39.12 నుంచి ఈ టార్గెట్కి సో సో చూడండి, సో ఈ 3 మామూలు సివియారిటీ ఉంది, నేను మల్టిపుల్ రాశాను కాబట్టి ద సివియారిటీ చేంజెస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ సేయింగ్ ఒకేసారి 3 అటాక్స్ ఒక ఐపీ నుంచి ఒక ఐపీకి. సో ఇది ఏ కంట్రీ? సో ఈ కంట్రీ చేయాలి అంటే సో సోర్స్ జియో కంట్రీ నేమ్. సో హాంకాంగ్ నుంచి, సో ఆబ్వియస్లీ మై టార్గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇండియా. ఓకే, ఎందుకంటే నా సర్వర్ ఇండియాలో హోస్ట్ అయ్యింది. సో లెట్స్ గివ్ ఏ ట్రై. డెస్టినేషన్ జియో కంట్రీ, సో ఇండియా సరిపోయిందా? సో హాంకాంగ్ నుంచి ఇండియాకి దిస్ ఇస్ ద హాంకాంగ్ ఐపీ, దిస్ ఇస్ ద డెస్టినేషన్. సో ఏం అటాక్స్ జరిగాయి? సో డివైస్ ఈవెంట్ కేటగిరీ, సో 3 అటాక్స్ జరిగాయి. సో ఏమేమి జరిగాయి? ఒకటి పిహెచ్పి డై స్కాన్ జరిగింది, ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్. ఇంకొకటి జూమ్లా జరిగింది, జూమ్లా హెచ్టిటిపి యూజర్ ఏజెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్షన్. ఇంకోటి ఈసీ షాప్ రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో 4 టైప్స్. సో నాకు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి? పిహెచ్పి అన్న, జూమ్లా అన్న, ఈసీ షాప్ అన్న, ఈ 3 దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు వెబ్. వెబ్లో ఉండే ప్లగిన్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు లెట్సే ఈ జూమ్లా తీసుకుందాం. ఈ జూమ్లా ఇంజెక్షన్ వలనరబిలిటీ తీసుకొని ఏమీ అవసరం లేదు, గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో గూగుల్కి వెళ్ళేసి ఏంటి ఈ జూమ్లా వలనరబిలిటీ ఏంటి సెర్చ్ చేసామంటే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో జూమ్లా యూజర్ ఏజెంట్ ఇంజెక్షన్. సో చెప్పాను కదా, సో స్కానర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ రిప్యూటెడ్ స్కానర్స్ ఏంటి? క్వాలిస్, టెనబుల్ నెస్సెస్, ఓకే, సెయింట్ ర్యాపిడ్ 7 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు టెనబుల్లో ఉంది మనకు దీని గురించి. సో జూమ్లా యూజర్ ఏజెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్షన్. సో ఏమంటున్నారు? సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి? జూమ్లా అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రిమోట్ వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ బై రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వలనరబిలిటీ డ్యూ టు ఇంప్రాపర్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ యూజర్ ఏజెంట్. యూజర్ ఏజెంట్ అంటే మీకు తెలుసు, అంటే బ్రౌజర్. ఓకే, సో మనం బ్రౌజరే యూజర్ ఏజెంట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ సో ఈ రిమోట్ కోడ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం వల్ల, ఓకే, ఈ పిహెచ్పిలో సో బోత్, సో పిహెచ్పి జూమ్లో 2 కోర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఓకే, చేయటం వల్ల అటాకర్ క్యాన్ directly enter into the web server without any username password. An unauthenticated remote attacker can exploit this via serialized PHP object to execute arbitrary PHP code. So ఏ వర్షన్ ఆఫ్ జూమ్లా యూజ్ చేస్తే ఈ అటాక్ పాసిబుల్ అంటే 3.4.6 కంటే తక్కువ ఉంటే, 3.4.5 ఉంటే అటాక్ అనేది పాసిబుల్. 3.4.6 లేటర్ ఉంటే అటాక్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. అదే కదా మీకు చెప్పాను. సో ప్యాచ్ ఇట్ అప్, ప్యాచ్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్స్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, ఇదే మనం అక్కడ రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఒక అలర్ట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇలాంటి ఐపీఎస్ సిగ్నేచర్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ వీ విల్ బి గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు మామూలుగా రియల్ టైంలో ఎలా రాస్తారంటే, సో ఇప్పుడు అలర్ట్ ట్రిగర్ అవ్వగానే సో ఇలా రాస్తారు. సో డియర్ టీమ్, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఏ సిగ్నేచర్. సో జూమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? 3 సిగ్నేచర్స్. వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ 3 సిగ్నేచర్స్. ఆ సిగ్నేచర్స్ పేరు ఏంటి, ఏ కంట్రీ నుంచి, సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి మనం ఫస్ట్. అంటే అటాక్ టైప్ అంటే సిగ్నేచర్స్. సో ఆ 3 సిగ్నేచర్స్ అని రాస్తాం. ఆ 3 సిగ్నేచర్స్కి we will be writing the description. So what is this signature is all about? Okay, we will be writing it. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సోర్స్ ఐపీ గ్యాదర్ చేస్తాం. సోర్స్ ఐపీని గ్యాదర్ చేసి
ఈ సోర్స్ ఐపీ ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ సోర్స్ ఐపీ, ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ ఐపీని మనం ఈ విల్ చెక్ బ్లాక్ లిస్టెడా కాదా అని చెక్ చేస్తాం. సో మామూలుగా అబ్యూజ్ ఐపీకి వెళ్ళి అబ్యూజ్ ఐపీ అది ఇంకో 2-3 వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి ఈ ఐపీని టెస్ట్ చేస్తాం. సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇది ఓకే, సో 193, సో ఇది దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ హాంకాంగ్ బట్ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ అంటే ఇది నాట్ ఏ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీ. సో రీసెంట్గా ఈ ఐపీ నుంచి ఎటువంటి యాక్టివిటీ లేదు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్లాక్ లిస్టెడ్, దిస్ ఈస్ ఎ క్లీన్ ఐపీ. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఓకే ఈ ఐపీ నుంచి ఈ ఐపీ ట్రాఫిక్ మనకు జరిగింది. ఇప్పుడున్న లాగ్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆ పైన ఐపీ ఈ ఐపీ జరిగింది. ఈ ఐపీ జరిగినప్పుడే ఇక్కడ చూడండి కాన్ఫిడెన్స్ స్కోరు 100% ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఐపీ వాజ్ రిపోర్టెడ్ 235 times, కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ ఈజ్ 100%. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈ ఐపీ నుంచి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఆ ఐపీ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉంటే దిస్ ఇస్ ఎ షూర్ షాట్ అటాక్. ఎవరో చైనా నుంచి మన నెట్వర్క్ మీద అటాక్ చేశారు. ఓకే ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి, యాక్షన్. సో డివైస్ యాక్షన్ అంటే ఇది ఐడిఎస్ ఐపీఎస్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో 3 యాక్షన్స్ ఏమైనా డ్రాప్ 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 అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఐపీఎస్. సో మన పాలో ఆల్టో బ్లాక్ చేసింది. ఓకే, సో అటాక్ని డిటెక్ట్ చేసింది, ప్యారలల్గా బ్లాక్ కూడా చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే సో ఈ అటాక్ రిలేటెడ్ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం, సోర్స్ ఐపీని క్యాప్చర్ చేసి ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది, బ్లాక్ లిస్టెడా కాదా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో అది ఇక్కడ రాస్తారు. సో చెక్. ఓకే, సో తర్వాత సోర్స్ పోర్ట్, డెస్టినేషన్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ పోర్ట్, సివియారిటీ, category. So category kuda we can write. So what category? So mostly they are all okay. So category technique వెళ్తే exploits అనేసి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఉంటే. ఓకే, సో ఏమీ లేదు ఇక్కడ, లేకపోతే వదిలేద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ category is not capturing we will remove. ఓకే, సో category లేదు కాబట్టి ignore it. ఓకే, సో ఆ డీటెయిల్స్ని వీ విల్ బి ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద టికెట్. సో టికెట్లో పెట్టాలి ఇవన్నీ. ఓకే, సో కేటగిరీ, యాక్షన్, నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్. సో తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటి, ఇదే లాగ్లో ఉంది. సో 3 signatures ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 15 minutes ఫ్రమ్ హాంకాంగ్. ఓకే, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఈజ్ దిస్ ఐపీ, ఈ సోర్స్ ఐపీ ఈజ్ యువర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఐపీ అనేసి రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సాక్ 2 types అని చెప్తాం, ఆన్ ప్రిమ్, షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటే ఆ కంపెనీ గురించి మనకు మొత్తం తెలియదు. ఓకే, అందుకని షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే ఈ ఐపీస్ మీ కంపెనీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఐపీసా, ఎందుకంటే కొంతమందికి చైనాలో కూడా బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మాకు ఈ ఐపీస్ నుంచి మల్టిపుల్ సిగ్నేచర్స్ వచ్చాయి అన్న. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆ ఐపీస్ మీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఐపీ కాకపోతే బ్లాక్ ఇట్ ఎట్ ద ఫైర్ వాల్. సో అదే కదా నేను చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ఐపీఎస్, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ద ఐపీఎస్ ఆఫ్టర్ ఫైర్ వాల్, ఇక్కడికి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడే బ్లాక్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. సో ఫైర్ వాల్లో బ్లాక్ చేయాలి. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసాం. సో block the identified source IP at the firewall if it is not your business IP. Identify and block all the latest payloads at the IPS end. So ఇప్పుడు ఈ సిగ్నేచర్ చూసామంటే 3 రిలేటెడ్ టు వెబ్ అటాక్స్. సో వాళ్ళు ఏదో ఒక వెబ్ సర్వర్లో ఈ ప్లగిన్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి, ఆర్ యూ రియల్లీ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ప్లగిన్స్. ఈ ప్లగిన్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తుంటే వీటికి అన్ని సిగ్నేచర్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అంటే పాత సిగ్నేచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లేటెస్ట్, ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ కొత్త అటాక్స్ డిటెక్ట్ అవుతుందంటే. సో లేటెస్ట్ సిగ్నేచర్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఇట్, అప్డేట్.
సో అప్డేట్ అంటే ఏం లేదు, అన్నీ ఆటోమేటికే. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ అప్డేట్ అని కొట్టుకోవడం. మనం యాంటీవైరస్ అలా అప్డేట్ చేస్తాం, అలాగే మళ్ళీ ఐపీఎస్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో అప్డేట్ యువర్ సిగ్నేచర్ లిస్ట్ అప్ టు డేట్ అనేసి రాస్తాం. సో ఇన్ కేస్, సో ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం దొరికింది, ఇక్కడ జూమ్లో వర్షన్ ఏంటి 3.4.6. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ జూమ్లో, we request you to upgrade to 3.4.6. ఇది జూమ్లోకి. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉంది ఈసీ షాప్ అనేది. సో దీనికి కూడా వీ కెన్ చెక్. సో ఈసీ షాప్కి కూడా ఏం జరుగుతుంది, సో ఏ వర్షన్కి ప్రాబ్లం ఉంది అనేది వీ కెన్ చెక్. ఓకే, సో జస్ట్ గూగుల్ చేయడమే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈసీ షాప్ కూడా చూడండి, ఈసీ షాప్ సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీ ఏదో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి, సో దాని రిలేటెడ్ ఇప్పుడు ఇంకా క్లిక్ చేసామంటే, సో ఇది ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ వల్నరబిలిటీ ఇన్ ఈసీ షాప్. Okay, before 3.0 allows remote code execution to execute arbitrary SQL commands via paid parameter. So దీని వల్ల ఏంటి, SQL ఇంజెక్షన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈసీ షాప్ రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ SQL. ఓకే, సో ఏం చేయాలి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ 2.0 వర్షన్, we recommend you to upgrade to 3.0 వర్షన్. సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవన్నీ వల్నరబిలిటీస్. ఇవన్నీ వల్నరబిలిటీస్ ఏ వర్షన్లో వల్నరబిలిటీస్ 2.0, 2.0.1, 2, 3 ఇట్లన్నిటిలో వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ వల్నరబిలిటీస్ అన్ని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే మనం వర్షన్ 3.0ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. సో అదే అక్కడ రాస్తాం అనమాట. సో బెటర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, మొత్తం ద సివియారిటీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉండేది చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ వల్నరబిలిటీ ఇక్కడ నీట్గా రాస్తున్నారు ఇక్కడ ఈసీ షాప్. సో ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్పాను నేను, ఈ వల్నరబిలిటీ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, సో ఆ డీటెయిల్స్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఓకే, సో ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ వల్నరబిలిటీ ఇన్ యూజర్ PHP ఈసీ షాప్ 2.5 allows remote code attacker to execute SQL commands via SN parameters in order query action. Okay, this is what they can do. So ఈ వల్నరబిలిటీ ఉంటే SQL ఇంజెక్షన్ అనేది వెబ్ సర్వర్లో జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ బెటర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ SQL ఇంజెక్షన్ చేశారు, జూమ్లో యూజర్ ఏజెంట్ మలిషియస్ ఏజెంట్ని ఇంజెక్ట్ చేశారు, బిఫోర్ దట్ దే పర్ఫార్మ్డ్ ద స్కాన్. ఓకే, సో 3 types ఆఫ్ అటాక్స్ చేశారు. సో దే హ్యావ్ టు టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇలాగా వీ డూ ద అనాలిసిస్ ఫర్ ఐపీఎస్. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్. సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను, ఒక శాంపిల్ రాశాను. సో ఇలాగా ఒక అలర్ట్ ట్రిగర్ అవుతుంది, అలర్ట్ ట్రిగర్ అవగానే టికెట్లో ఇలా పెడతాం. సో డియర్ టీమ్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అని చెప్పి, సో ఎంటర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి దాని ఐపీ అడ్రస్, సోర్స్ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ పెట్టి దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టెప్స్ రాసి తర్వాత రికమెండేషన్ రాస్తాం. సో ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, performing the analysis and writing the description, recommendation. సో ఇవి ప్రతి టికెట్లో ఇలా పెడతాం. ఓకే, అర్థమైందా? సో అలాగే ఇంకా ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ కూడా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఐపీఎస్కి రిలేటెడ్ ఒక టాపిక్ మిస్ అయింది, లిస్ట్ అనేది we will cover tomorrow. So what is this list? So I spoke about IOCs. మీకు గుర్తుందో లేదో ఇక్కడ రాసి పెట్టినాను మీకు చెప్పేదానికి. ఐఓసి అంటే ఏంటి, ఇండికేటర్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. సో ఇండికేటర్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్లు ఏముంటాయి, బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీస్, డొమైన్స్, URLs, హ్యాష్ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీస్. సో ఇప్పుడు మనం అబ్యూస్ ఐపీకి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది,
ఈ ఐపీ 100% కాన్ఫిడెన్స్ స్కోర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీ. ఈ ఐపీ నుంచి కానీ మన నెట్వర్క్లో కానీ ట్రాఫిక్ కానీ వచ్చింది అంటే మన నెట్వర్క్లో కూడా మలిషియస్ యాక్టివిటీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు బ్లాక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఎస్పెషలీ ఇఫ్ దిస్ ఐపీ ఈస్ గెట్టింగ్ అలౌడ్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇట్ వి బేసికలీ డూ, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ డూ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ ఆర్ ఎస్ఎస్హెచ్ అటాక్స్ చేస్తారు. సో బోత్ ఆర్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. So it will guess the username password and will try to enter into the network. Okay, so అది మనం we have to identify. సో దానికి ఏం చేస్తారంటే యాక్టివ్ లిస్ట్లో ఈ పల్సెస్ అని చెప్పాను. సో నేను ఇప్పుడు ఐఓసీస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక అటాక్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు సోలార్ విండ్స్ కొత్తగా ఒక అటాక్ వచ్చింది, సన్ బస్ట్ attack IOC, okay, alien world అనుకోవటమంటే ఇవన్నీ పల్సెస్. సో ఐఓసీస్ అంటే ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీస్, డొమైన్స్, యూఆర్ఎల్స్, హ్యాష్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతున్నా, ఈ ఐపీ అడ్రస్లు ఏమైనా ఉన్నా, సారీ ఈ డొమైన్స్ మన నెట్వర్కింగ్లో ప్రాక్సీ లాక్స్లో కానీ ఈ డొమైన్స్ మ్యాచ్ అయ్యి, యాంటీవైరస్ లాక్స్లో ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అయ్యి, ఓకే. సో ఇవన్నీ, సో ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్, ఈ డొమైన్స్, ఓకే, ఎనీథింగ్ ఉంటే సో అన్ని బ్యాక్ డోర్స్, ఇవన్నీ చూడండి, బ్యాక్ డోర్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, ఓకే, బ్యాక్ డోర్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ డొమైన్స్ అండ్ హ్యాష్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ టేక్ సమ్ అదర్ అటాక్. ఓకే, ఏదో ఒకటి. సో సన్ బస్ట్ కాకుండా మాల్వేర్ ఏదో ఒకటి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఈ గ్రాండ్ క్రాబ్ అనేది కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఎ ర్యాన్సమ్ వేర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు 2 బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి నేను లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ కానీ మ్యాచ్ అయితే మన నెట్వర్క్లో, అంటే నా సిస్టంలో కూడా, నా నెట్వర్క్లో కూడా ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ రిలేటెడ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది అంటే మేబీ వన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మైట్ గాట్ కాంప్రమైజ్డ్. ఏ సిస్టమ్ మీద జరుగుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో టుమారో దట్ వీ విల్ సీ. సో హిట్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఐపీస్, ఓకే, అనేది ఈ యాక్టివ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి వీ విల్ డూ. ఓకే, క్లియర్? అదే నేను చెప్పింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్. సో ఇలాగ అలర్ట్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి. ట్రిగర్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క అలర్ట్ని పిక్ చేసుకొని వీ విల్ బి డూయింగ్ ఏ డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఓకే, సో రేపు ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ ఐపీ చెక్ వచ్చినప్పుడు, బ్లాక్ లిస్ట్ ఐపీ హిట్ వచ్చినప్పుడు హౌ వీ విల్ డూ ద అటాక్ అనేది ఐ విల్ షో యూ టుమారో. ఓకే, అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారు. ఓకే, so fine, so okay then, okay, we'll meet.